Prophet Bobo. Mawa YouTube, usiphole ka YouTube, ka Facebook live, Bobo original, ka WhatsApp, ngitabe ngitholakala ngawufuna ukuthandazela abantu online emva kokushumayela. Ngakuthandazela online ufuna ubambela inombolo ngidibhalele lapho le nombolo but ngikhumbula khona inombolo de ma prayers makuthi ngipray utawushaya inombolo ngizivula isikhathi sekushayela le nombolo yalo usatoshumayela. Inombolo lotayishayela eqala line eqala ethi 78700 mawubuka nje lapho kulo live broadcast ubuka lapho ubhale khona amagama ekhona le nombolo leyo kuna lenye lethi 76854659. So uyakhona ukuthi uphole lapho, uyakhona ukushayela lapho ukuthandazela online, even le video call ngakuthandazela through video call. You can call video call toka le nombolo tulabo WhatsApp let, you can call usebenzisa WhatsApp, you can call or video call. Hallelujah. Ngicela kuyenza straight emavila uNkulunkulu. Ngicela ukuthi la ukhona khona ulungiselele, la ukhona khona ulumele. uNkulunkulu utawukhuluma namuhla ngendlela lephakeme. Ngifuna ukuthi uqhubeke ube connected. Mafuta le mangcetha tawubuya wena imemetelo na invite wena imemetelo sitawuva ukuthi kwendekani imemetelo mangcetha lapho ngiyabuya for my prayers, deliverance, prophecies, even testimonies because ikhona lokutawendeka namhla egameni lika Jesu. Hallelujah. Cela kuvumisa ngibese ngixoxa straight evini la uNkulunkulu. Hallelujah. Yakuthanda Jesu, yakuthanda ulungile, yakuthanda Jesu, yakuthanda yakuthanda Jesu, yakuthanda ulungile, yakuthanda Jesu, Hallelujah. Ngicela kushumayela wena lokubukela ku YouTube, wena lokulalela ku WhatsApp, lokubukela Facebook, konke la ukhona khona la uvale sermon khona. Cela namhla ulalele umbiko lovela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona lafuna kusho ngelizwi lakhe. Sihloko sesemoni yami sithi believe and receive. Ampinze kaya. Sihloko sesemoni yami sithi believe and receive. Ampinze kwecila. Sihloko sesemoni yami sithi kholwa yemukela. Amen. Kule ncwadi lana ku 1 Corinthians 2
starting from verse 1, verse 1 to 2. Lithi, nami bazalwane ekufikeni kwami, inzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo, angizange ngiyimemetele ngebungcweti nangenhlakanipho. Verse 2. Ngobe ngathi ngisela kuthi angiyokwati lutho lolunye emkhathini wenu ngaphandle kokwati Kristu, naye ngimade abethelwa esiphambanweni. Ngicela siqale ngale ncwadi uApostle Paul uyakhuluma lana bekafika kulendzawo afike ebandleni uthi watimisela ukuthi kude nokuyela tawukwati kude noma ngabe yini lehlonishwako noma ngabe yini yatiwako noma ngabe yini lekholwako bantu noma ngabe yini lelandzelwa bantu, but Paul waqhubeka ukuthi angeke athi lutho. Chose in other words, uNkulunkulu akufuna ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu ufuna sathi yena. uNkulunkulu akufuna ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu ufuna emehlo efabheke kuye. uNkulunkulu akufuna ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu ufuna sithembela. Singabi naliyetimo lesitatiwe emhlabeni. Emhlabeni kunetimo letikhona. Emhlabeni kunemithetho, emhlabeni kune-condemnation, emhlabeni kunekufa. But uthi uApostle Paul ngathi misela ukuthi angiwathi lutho lolunye emkhathini wenu. Lutho lolunye emkhathini wenu ngaphandle kwathi Kristu ngemada bethele. Amen. Ngemada bethele. So ngikublokhona emhlabeni, but uApostle Paul ngathi ngicubela ukuthi kude ngifuna kuyele ndawo kwani ngaphandle kwathi Jesu. Namhla ngifuna ukutshela mfana uNkulunkulu la umbukela khona. Ungamangala ukuthi lamagama labakubita ngawo emhlabeni akusiwo uNkulunkulu lamagama labakubita ngawo. Amen. Ngicela la studio abantu bangiprovide ngemali God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ingumlokhona emhlabeni, but uApostle Paul ngathi bisela ukuthi kude ngizokuyele ndawo kwathi ngaphandle kokathi Jesu naye ngimati abethele. Namhla ngifuna ukutshela mfana sekhaya, ngaba amagama labawatiko, ngaba amagama labawakhulumile ngawe, ngaba yini abayikhulumile ngawe, but uApostle Paul ngathi ngicubela ukuthi angiwathi lutho lolunye. Namhla ngifuna ukutshela amagama bami emhlabeni abawakhuluma ngawo akusiwo uNkulunkulu awakhuluma ngawo. Bangakhuluma incubeko, bangathole sehluleki, bangathole uyini. Uthi noma 8 verse 1. Yalo sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. Bless you. Yalo sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. Sekude kulahlwa kulabo labaKristu Jesu. So, lapha ngifuna ukutshela bona ukuthi uNkulunkulu endlela akubuka ngayo akusiyo indlela abantu labakubuka ngayo. Nendlela abantu labakubuka ngayo akusiyo indlela uNkulunkulu akubuka ngayo. Ngegama likaJesu ngifuna uku-encourage lapha ekhaya kwekuqala ukuthi uApostle Paul mina ngicubele kwathi isiphambano. And kulamalanga lawa emhlabeni kude kunye lokwatiwako kunema-shutdowns emazweni lehlukahlukene because of umkhuhlane lokuthiwa COVID-19. But namhla ngifuna ukutshela noma ngabakhona umkhuhlane lekisa uApostle Paul uthi ngathi besela ukuthi angiwathi lutho lolunye ngaphandle kokathi Jesu ngimada bethele. Ebandla efuthile njengebantwana bakaNkulunkulu ebandla asekwatini ngaJesu. And lithi iBhayibheli kuNumbers 21 verse 4 lithi iBhayibheli ema-Israyeli akahlumuka uNkulunkulu alenye ilanga uNkulunkulu wavumela tinyewathi esihluku bakawahlumuka. Lithi iBhayibheli ababulala aba-Israyeli, but lithi iBhayibheli kule nyoka lithinte uNkulunkulu lasuyayimisa. Lithi iBhayibheli lithi wathi lo nto obuka le nyoka utawuphila. And lithi bonke lebabuka le nyoka baphila. Namhla ngifuna ukutshela kulamalanga lawo mfana kaNkulunkulu, bukisa noma bhekisa emehlo akho kuJesu. Ungawasuse emehlo akho kuJesu. Fix your eyes unto Jesus.
bhekise emehlakho kuJesu noma ngabe kwenzekani buke emehlakho kuJesu lithemba lakho lingabi sebantwini lithemba lakho lingabi sentweni emhlaba lithemba lakho libe kuJesu Kristu eluthi uPaul Paul ngathi nisela ukuthi akiwathi lutho ngaphandle kwathi Jesu Kristu uMadabethele usho ukuthini uPaul Paul ubathi athi nisela ukuthi akiwathi lutho lolunye ngaphandle kwathi Jesu uMadabethele ngicela ukuthi mbukele mlaleli mbukele la khona siye lapha encwadini ya Roma 1:17 Roma 1:17 Roma 1:17 Thank you Jesus. Thank you Jesus. Starting from verse 16 uyakhuluma uPaul Paul anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu ekusindisa bonke abantu labakholwayo uqala emaJuda ulandzele emaGriki ngoba livangeli lembuso uthi uNkulunkulu wenda kanjani uthi bavu balungelane naye hallelujah uthi uPaul Paul akunamahloni number 1 ngelivangeli shows in other words Apostle Paul beka understand ukuthi lesiphambano libeka sibuka bengabona nje siphambano but bekabuka egospel legama lithi gospel means good news uthi akunamahloni enzaba lendaba uthi ngoba lingemandla uNkulunkulu sesiyakhona ukubona ukuthi lokho Paul wabuka lesiphambano lokho Paul wakabdakufike ukuthi lapha esiphambano kunemandla lapha esiphambano kunemandla after umbhali First Corinthians 1:18 uthi bakakhuluma lombhali uthi bakakhuluma lombhali uthi live lesiphambano linemandla kulabo labasindiswayo shothi labe magama esiphambano kule message esiphambano kule message namhlanje ngiyathandaza emhlabeni wonke asithubekele isikhulumeni imessage asiqhubekele isikhulumeni umlayeto lovela esiphambanweni asikakhulumeni umledo lovela emhlabeni asikhulumeni umledo lovela esiphambanweni ungathi ngubula umfati lelithi iBhayibheli ngumfelokade lo mfati ngumfelokade lithi iBhayibheli wafelwa imvodzana bakafelwa imvodzana la kumprofeti bakumprofeti ngapho babeka bethetha ngelivile but lithi bakakumprofeti wathi bakafika indlela yemprofeti yathi yamhlangameza lithi wathi umfati yakuthi ngokuthi ngihamba njani wathi umfati konke kuhamba kahle wena umfati beyangakholwa kulakubonako bekakholwa kulakuvile bekakholwa kumlayetho kaNkulunkulu lapho ngithi ukholwa kumlayetho kaNkulunkulu lokutawukwenda ke ureceive tonke izimo zaNkulunkulu lokutawukwenda ureceive ukuthi ukholwe ngalekelanga encwadini ya John 6:68 John 6:13 from verse 28 lithi iBhayibheli Jesu belimangaliso sebayeta kwese bayabuta ukuthi kuze siphinde sifole into into lomsebenzi imule lesingawenda siwendele wena uthi Jesu umsebenzi. Can you imagine? If you have a buta, look here for that possible. Ngabe ngitawubendela Jesu, Nkosi yami, ngabe ngitawenda ngaphambi kwa Jesu. Jesu umsebenzi lafuna ubendele wona namuhla uthi ukholwe. Uthi Jesu umsebenzi wabile njengaNkulunkulu uthi ukholwe mulole umfumile. Ngalekelanga encwadini ya Luka 11:38 lithi iBhayibheli bekule bafati bafana labombatana lethu lithi iBhayibheli kule umfumbatana lethu angmatha yabebukela Jesu yamfaka endlini yasiyahamba yosebenza bathiwa lo nomyeni lona lo Maria wathi Jesu afikile ekhatheni endlini wafike walalela imfundo yakhe leyo example ndoba sibona lezo lesisikhombisako thina njengoba nabaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kude kufuzula uNkulunkulu kude kusebenza uNkulunkulu kude likhwepha kepha uNkulunkulu kulekukholwa Hebrews 11:6 without faith it is impossible to please God ngaphandle kokukholwa angeke uze umfokotise uNkulunkulu shothi indlela lekufokisa uNkulunkulu ukuthi ukholwa lokuyabuta usikabele lokukholwa kupholakala njani lokukholwa ukulandzaphi lokukholwa ukuphola kuphi iBhayibheli kuRoma 10:7 lithi leBhayibheli ukukholwa kuyetha shothi njengoba ukhona lapho la ubukela khona ukukholwa kusendleleni kuyetha lithi iBhayibheli ukuthi angekufa shothi nje lokuva ngena kukholwa ku lokuva leshumayelo ngena kukholwa ku lokuthatha leshumayelo ngena kukholwa ku bukela kukholwa njalo ngoba zwakho waba lekholwa receive
lithi iBhayibheli ukholwa ukuthi angekuva kuva ukuthi angekuhluleke and ngikhona ngishumayela ngaFacebook kaYouTube kaWhatsApp kusho ukuthi kuyakholwa lapho thatha kholwa ukuthi angekuva haleluya ukuthi angekuva lapho sesikhulume ngokuthi yini indlela yokukholwa umsebenzi kaNkulunkulu akusiko lokulezi kucabangayo umsebenzi kaNkulunkulu ukukholwa uthi umbhalo waMatthew 11 verse 28 uthi bakakhuluma uthi umbhalo waMatthew 11 verse 28 bakakhuluma wena lonke elikhathele nalonke elisindwa imithwalo yenu wotani kimi wotani ngitani phumuta number 1 number 2 ngitawuthatha lijoke ngeliphese lami lelula shothi ukholwa lijoke laNkulunkulu lelula thina bazalwane asemkhulume nayo wonke lokubukelayo asemkhulume nawe mfana kaNkulunkulu sine timbo njengabafana kaNkulunkulu asibukele ngekusebenza sibukela ngokukholwa mawufunda 2 Corinthians 4 verse 18 lithi iBhayibheli asibheki lokubonakalako kepha sibheka lokungabonakali 2 Corinthians 5 verse 17 lithi iBhayibheli asihambi ngekubona sihamba ngekukholwa lapho nasemkhulume asembebedele kwempilo yakho ngeke akuzame kakhulu timbo wazama kuthandaza timbo dangelibeki ngikhumbula libandla encwadini ya-12 lithi iBhayibheli belithandazele Peter lithi iBhayibheli lisathandaza libandla Peter lithi iBhayibheli lisathandaza Peter warilizwa ejele lapho lakutshela ngeke ukuthandazela uyibona imvulo yakho already imvulo yakho isevutele ndawo imane lokuzoda ngokukholwa bongakholwa uma sothandazile lithi iBhayibheli Peter wacocotha emnyango bantu bathandaza ukuthi Peter khule namhlanje ngiyathandaza egameni likaJesu noma ngabe yiphi insaba noma ngabe yisiphi isimo noma ngabe ngikuphi igula noma ngabe yiphi imithwalo noma ngabe ngikuphi lobhekene nawo ngithi namuhla ngemandla aJesu Kristu ngithi namuhla ngekukholwa ungathi kule nsaba ikhuleke yelwandle mfana kaNkulunkulu sengigcina ngifuna ukugcinakala incwadi lelapha encwadini yaGalatia Galatia 4 Galatians 4 Pora Supraliga Galatians 4 siphila ngekukholwa thina njengoba asiphile ngekubona that's why lithi iBhayibheli lingakhathazeki mafunda Matthew 6 starting from verse 31 going down lithi lingakhathazeki ukuthi ndawudlala izifukani ngoba lebelivo bakhathazeke ngabo lo lithi iBhayibheli seek ye first the kingdom of God lithi funa leqala umbuso kaNkulunkulu tonke leti bonita ungethelwa kini shothi kalabele magama bawufana kaNkulunkulu thina siphila impilo yemfana kaNkulunkulu iyafana nempilo yenyoni impilo yemfana asekutshela imfana kaNkulunkulu impilo yakhe iyafana nempilo yenyoni lethi iyafana nempilo yenyoni mawufunda iBhayibheli encwadini ye-Isaiah 40 verse 31 lithi iBhayibheli labasha bayaphela amandla bathini labo labathemba bafana ne-eagle labo labemako ngoze lisho njalo nje lithi labo labemako ngoze bafana ne-eagle lekhuphuka kungathini shothi in other words thina njengabafana kaNkulunkulu sinjenge-eagle uthi Hezekiya wabona sidalwa uthi lesidalwa esilebuso belibhubezi silebuso be-eagle silebuso bebhafayo silebuso bemuva so uthi besilebuso lokulela so thina njengabafana kaNkulunkulu siyafana ne-eagle so ngifuna ukufunda na 27 ngibese ngiyathandaza namhlanje ngakuthandazela online ungakhohlwa ukubuka inombolo ngawubukela incingo right now nawubukela video call video call WhatsApp la utangishayela khona ngabe ngibukela ngegama likaJesu ngifuna ukugcina le verse lelikhona labashonta labakusuka lithi verse 27 ngoba kubhaliwe ukuthi jabula wena mfati loyinyumba longadalanga bamfana jabula nobe ungayelwanga ngobe lo mfati losaliwa kade une bamfana labanengi kunemfati loyinzambo kade namla ngifuna ukukhuluma egameni likaJesu lithi iBhayibheli kuwe jabula
namhla ngiyadeclare kwempilo yakho. Akwazi ukuthi ngekhalisa. Ngeke ube ukhaliswa ukuthi ukhaliswa kugula, ukhaliswa umkhuhlane, ukhaliswa yini, ukhaliswa ngemisebenzi, basulula ukuthi usijabule. Jabula, jabula, jabula. Evele emhlabeni wonke kuthi umkhuhlane, umhlaba udidekile, but le bafana bankulu iBhayibheli liyasikhomanda namhla lithi asijabule. Jabula. Lithi iBhayibheli jabula nomfati loyinyuka. Masikhuluma ngenyumba kuyabanga ukuthi iBhayibheli lisho ukuthini balithi jabula umfati loyinyuka. Ngoba uma ngabe kuthiwa uyinyumba kusho ukuthi in other words awukhoni ukutala. Kusho ukuthi ude imbeke kude umfana longahlala ekhalo lawo. Kusho ukuthi ngabe magama ngabe uyinyumba inyumba kahle inyumba ngumlowani wakhona la khaya. Kusho ukuthi wali ukhona. Noma emhlabeni asemkhulumele ngenyumba ngeke kuyinyumba emhlabeni bakulahlile bakujikele umndeni ukujikele ubangu ukujikele mhlawumbe lengoza yakho ikujikele mhlawumbe relationship yakho nenikela mhlawumbe emsebenzini wakho mhlawumbe eveni lakho mhlawumbe kuphi kanti iBhayibheli liyasikhomanda namhlanje lithi jabula. Jabula. I decree and I declare over your life jabula. Kuna lokubukela na sport right now with magama lathi jabula. Ngibona imali ya release, ngibona imali ya release, ngibona imali ya khululeka. Ngibona imali ya khululeka. Uthi kulula ngikhulume nawe kunemlo connected naye igama lakhe emzondo. Uthi kulula angikhulume nawe namhla. Ukuthi iminyango yakho itawuvuleka. Unkulunkulu uthinta zodwa ngendlela lephakeme. Unkulunkulu uthinta zodwa ngendlela lephakeme. Unkulunkulu uletha into engakayitendeka. Wonke lokubukela kubukela khona uthi kulula kutshela ukuthi jabula. Noma ukukhala kangakanani uthi kulula kutshela ukuthi jabula. Waze wajabula utawureceive. Asijabule ngoba sekubambile ngoba lekujabula khona. Uma ukhuluma ngejabula nekukholwa evoyini manje iBhayibheli jabula just call. Show asikhuluma intimbo lesibona ngosikhuluma intimbo lesingatibona yona shenyama but ikhona into ngalezo. Lithi iBhayibheli jabula. Ufuna ukuthi kuwe namuhla mhlawumbe uyabukela ukhona la angeke ngivalele lifuba mhlawumbe uyabukela ukhona mhlawumbe uyalalela ukhona mhlawumbe uyabukela ukhona ka YouTube ka Facebook mhlawumbe uyalalela ku WhatsApp. Awathande ukuthi Jesu ucela ukulandzele namagama namhla ngithandaze nawe uwakhe isivumelwano uhlanzele ngosi Jesu thani ngosi Jesu ngiyakubukela namuhla njengenkosi emsindisi wempilo yami. Ngiyakholwa ukuthi wena wafa waphinze wavuka walehlula lithula. Ngiyakwemukela namuhla. Ngiyabonga ukuthi isidala lesisho sakho in Jesus name. Amen. Jabula la ukhona already usidala lesisha. Usidala lesisha la ukhona. Usidala lesisha la ukhona. Timbo uNkulunkulu sokwentele sokubusile ngendlela lephakeme in the name of Jesus. Okay, right now ngithakathise ngokuthi iline livulekile right now. Ungashaya asekuphize inombolo ekhona lapho. Ungashaya i-video call, i-voice call, ungashaya nelicibile ushaye phela inombolo ithi +26 876 700 428. Leye ithi 7685 4659. Ndabe kuthandazela lapho ubike yakho kuthandazela online. Jesu akukhulule ndakuthandazela ngudeliver ngegama lika Jesu. Hallelujah. So make sure ukuthi we are shy right now. Without invite a man of God here. Udauta afike asadise ngetimebetelo. Yelmasketsa timebetelo unabenkhona to pray, to prophesy, to declare. Ngiyakuthandela lokubukela. Stay tuned. Bawa bukhona ungabhala ngisho ungakhomenta lapho ukhommente lapho usho ubhale isicelo sakho ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenelele ubhale lapho.
ezosasibukela lapho ngicela kuqala ngikuencourage ukuthi shareisha le broadcast, invite ifamily yakho, uyishareishe kuma groups akho, uende i-watch party. Hallelujah. Yiba sibusiso kulomunye namunye. Hallelujah. So timemetelo time kanjena ezisilibandla lase Sound of Glory ngekubambisana na hulumende ekulweni nesifo se-coronavirus. Sithi asatise onke emalunga elibandla asempholi naselutse ukuthi tinkonzo tangelisonto nasekhathini kwemaviki timile kwanyalo. Hallelujah. And sitocela ikomiti kanye ne-praise team ihlangane nemprofeti ngelisonto. Hallelujah. So ezusasibukela lapho ubusesikile ngeshumayelo wemprofeti, ufise kunikela, ufise kuhlanyela, ufise kupartnerisha nemprofeti, ngicela ukukunika nathi inombolo letilandzelako. Unganikela nge-e-wallet kule nombolo lethi 765071165. Ngikuphinzele, unganikela nge-e-wallet noma i-mobile money. Inombolo ithi 765071165. Dikhona ke netindlela letinye letikhona. Nawune account ungasebenzisa i-account yethu yase Sound of Glory e-Standard Bank. Inombolo ye-account number yakhona ithi 910040 labathathu then 44218828. Angiyiphinzele inombolo, it's 910044218828. Hallelujah. So as is live namuhla ngithi angatise wherever lapho sibukela khona ukuthi sitoba live ngelisonto. Sitoba live ngelisonto from 9:30. Ungasibukela ka YouTube. Popopo account is Sound of Glory Popopo Original. Phinde usibukele ka Facebook, sikhona lapho. It's Prophet no, uyasibukela khona usibukela page la Popopo Original noma Sound of Glory Popopo. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Ezi usekhona lapho usibukela, ungashaya enyalo. Umprofeti utokuthandazela, umprofeti uto prophesy over your life and your life will never be the same. Hallelujah. Vele ushaye manje, ungashaya nga WhatsApp, let nombolo letivela lapho etulu, ungashaya ukhulume nemprofeti direct, ungashaya ngeo video call ka WhatsApp. Siya encourage ke ukuthi uvele wende njalo lelithuba lisekhona, vele ushaye leti nombolo letivelako lapho. Hallelujah. On the post. The first line is 700-428. We are receiving calls now. If you need prayer, directions, call now. Yes, call now. Call now.
Love.